మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri. Good afternoon, children. Good afternoon, all of you students from all the 30 districts of the state, and wish you a very happy new year. We hope that this is going to be a prosperous new year. As we know, the last year was full of challenges, and in the middle of adverse conditions also, we have tried our best to cope with the situation, cope with the adverse situation. With that experience, we will try to enter the new year with a new hope. As you know, children, there is a quotation by P.B. Shelley, the famous English poet. If winter comes, can spring be far behind? So this applies to all times and all seasons. ఎప్పుడైనా సరే కష్టకాలం అనేది ఎప్పుడూ ఉండదు, ఏ కాలము శాశ్వతం కాదు. గత సంవత్సరం అంతా కూడా అనేక సవాళ్ళ మధ్య జరిగింది. ఆ సవాళ్ళ మధ్యనే మనం నేర్చుకోవడం ఆపలేదు, నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాం. దట్ షోస్ దట్ వీఆర్ డిటర్మిన్డ్, వీఆర్ pursuing the path of learning in the middle of adverse conditions also. With this, let us try to enter try to begin a new lesson in the new year. Once again, on behalf of the team of Vidya Varadhi, I once again wish you all a prosperous and happy new year with full of happy learning. Okay. So now we will look at a new unit, that is environment as a theme. And as you know, children, the environment that we live in is full of challenges. The times are changing fast, and so is the society, and along with the changes in the society, science and technological advancements are continuously taking place. Among these changes, necessarily we have to face certain challenges, but still in the middle of this, it is our responsibility of the international community, all of us, elder and younger, and all generations, and people from all countries, have to see that the environment is conserved, the environment is intact, it is not disturbed. All the fauna and flora living along with us on this planet should be treated on par with others. So with this, now the theme under discussion is environment, and let us start the lesson, which has 3 readings again. Reading A is, what is man without bees? Okay.
this is a very famous very famous speech by Seattle. As you can see on the screen, if you can look at the screen, you can see the picture of an elephant. So can we find out whether the elephant is living or dead? Yes. We are not sure, but the elephant is certainly in danger, and if we have to protect the environment, conserve the environment, we should be very much we should be very responsible, and for that matter we have to ask ourselves the few questions that follow. So see the elephant. So it's not, certainly not in the normal condition. Maybe it is in danger, or if you can rightly guess it, it is no longer alive, it is dead. Maybe the reason may be natural or unnatural, but we should see that all the fauna or all the animal species that live with us, and flora, all the plant species can be treated as flora. Now, what do you think the picture is about? What can you do to save nature? Yes, as responsible citizens of this globe, what can we, how can we identify our responsibility to conserve, to protect the planet and the environment along with that? Okay. So, in this backdrop, all of us know we are facing so many challenges that pertaining to the environment. Okay, there are untimely rains, and there are certain periods of dry spell. We have no rains, and whenever there are rains, we have rains come along with floods, and there is scarcity of water at some place, and whereas abundance of water in another place. So all these changes are giving us ringing a danger bell. So as a part of that, we will try to look at a speech by a famous person. In the picture, you can see, what you can see is a group of people sitting, and certainly it's not a village or a town. They are in the middle of the wild nature. Okay, it seems that they are in the middle of a forest. Men and women are sitting together, and they are trying to some are mounting on the horse, and they are talking to each other. Maybe they are looking for food, and the tribe, if we can see, appears to be Red Indian tribes. Okay, and the speech that we are going to look at is a speech given by a tribal head whose name was Seattle, Chief Seattle, who lived between 1786 and 1866. He represented a Red Indian tribe, and as you know, children, the population of a Red Indian tribe, which happened to be in millions, constantly dwindled, constantly decreased because of the interaction with the incoming white people. So the context is from the United States of America, and in the beginning, there was no nation like United States of America, which we call now. It's only America, the hitherto unfound land, where Red Indian tribes inhabited, Red Indian tribes lived, and the Red Indian tribes had their own culture. Their food habits were different, and their languages were different, and it was not English at all. And as people from Europe
from Spain, from England started migrating for better opportunity, lands of better opportunities. They found they reached America, and in America they interacted with these tribals and they looked for opportunities. They wanted to industrialize the place, new place. They wanted to cultivate the uncultivated lands, and they wanted better opportunities, better employment, which was not there, which was not readily available in America, where they went. In this background, they had to face, they had to interact with the Red Indian tribes. There had been constant clashes, constant wars, and within the Red Indian tribes also there were clashes, wars, battles and all that. Because of this, the Red Indian tribal population dwindled, decreased, and a time came when they had to drive a bargain with the British people, no, European people. Europeans include Spanish people and also the English people. So in this backdrop, our chief, whose name is Seattle, children, now today we have a famous city in the United States, that is it is located in Washington DC state, and its name is the city is named after you can see the picture of the tribal head, Seattle. And the present lesson is a text of a speech given by Seattle, Chief Seattle, in the year 1854. That was long ago, almost 170 years ago, even before our Indian freedom first Indian struggle for freedom began. Our first Indian freedom struggle began in 1857, but this speech was given in 1854. So almost 170 years ago, but still every word of the speech appeared to be very relevant and very passionate. And we can also understand the feelings of a head of a tribe. Okay. Now let us go to that, and the speech is given and it is taken as it is. Okay. So you can see in the slide the city, in the what you see in the slide is the map of the US as it is seen today, United States of America. On the left hand top, you can see on the northern side there is Canada. On the left hand side you have you can find the city Seattle, which is presently located in the state of Washington DC, and that is named after this famous chief Seattle, and whose speech is treated as gospel for the greens. Okay. The speech begins like this. We take the speech as it is. The text, whole text is taken as it is, because every line of the text, the speech is emotion packed. There is a lot of worry about the land, about animal species and human beings. Okay. We will just look at this text. How can you buy or sell the sky, the warmth of the land? The idea is strange to us. If we do not own the freshness of air and the sparkle of water, how can you buy them from us? See, the speech begins like this. It is a proposal he received from a European leader, and it's a strange surprise to the chief. How the question is, how can you sell or buy land which we don't own? We are living, we are just living. We came to live with the other species, other types of animals. See, we do not own the freshness of air
the fresh air is not ours and the sparkle of water is not ours. It is not our property. How can you buy them from us? ఇది మన ఆస్తి కాదు కదా, మనం ఇక్కడ నివసించడానికి వచ్చాం, బతుకుతున్నాం, బతికేసిన తర్వాత వెళ్ళిపోతాం. కానీ ఇది అమ్మడానికో కొనడానికో ఇది మన సొంత ఆస్తి కాదు. హౌ డేర్ యూ కమ్ విత్ దిస్ ప్రపోజల్? విత్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ ద ఎస్సే స్టార్ట్స్. We are a part of the earth and it is a part of us. చూడండి, భూగోళం మొత్తం we are a part of the earth, అందులో మనం భాగం, and it is a part of us, తిరిగి అది మనలో భాగం. The perfumed flowers are our sisters, the deer, the horse, the great eagle, these are our brothers. The rocky cress, the juices in the meadows, the body heat of the pony and the man all belong to the same family. Let us try to understand the tone of the essay, how emotional he is towards the other species. We have to understand the spirit behind that. మనం మన మనుషుల గురించి లేదా మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల గురించి మన సహోదరులు అని అనుకుంటే సరిపోదు అనేది ఒకటి మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేము. అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జంతువుల పట్ల లేదా మొక్కల పట్ల నిజంగానే మన వీటన్నిటినీ కూడా మన సహోదరులు అని చెప్పి అనుకోవాలేమో. చూడండి, 170 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పిన మాటలు ఎంత విశాలంగా ఆలోచించగలిగాడు ఆయన ఆ రోజున. బట్ హీ వాజ్ ఎ ట్రైబల్ లీడర్ whom we treat as uneducated or people of primitive lifestyle, primitive habits and primitive languages అని అనుకుంటారే. చూడండి ఎంత విశాలంగా ఆలోచించాడు. The rocky cress, the juices in the meadows, the body heat of the pony. Pony అంటే స్మాల్ హార్స్, అంటే గుర్రం పిల్ల అనమాట. గుర్రం పిల్ల శరీరంలో ఉండేటువంటి వేడి, ఇవన్నీ కూడా it is all belong to the same family. So when the great chief in Washington sends the word that he wishes to buy our land, he asks much of us. ఆహా, ఎంత వాషింగ్టన్ నుంచి ఆయన చీఫ్ పంపించినటువంటి, చీఫ్ అంటే ఈయన హీఈస్ ద చీఫ్ ఆఫ్ ద సివిలైజ్డ్ సొసైటీ. ఈ ట్రైబల్ చీఫ్ కాదు, మన చీఫ్ వేరు, చీఫ్ సియాటిల్. కానీ చీఫ్ ఇన్ వాషింగ్టన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఆయన వేరే ప్రజలకి నాయకుడు అనమాట. He asks much of us. The great white chief sends word that he will reserve us a place so that we can live comfortably to ours. He will be our father and we will be his children. ఆహా, ఎంత బాగా చెప్పాడు అని ఇక్కడ సర్కాస్టిక్గా అసలు ఆ సెంటెన్స్ కూడా చాలా సర్కాస్టిక్గా ఉంది. He will be our father and we will be his children. ఎంత దయామయుడు ఈయన, ఈ పెద్ద మనకు ఒక మెసేజ్ పంపించాడు. మనంట సెక్యూర్గా భద్రంగా ఒక ప్రదేశంలో పెడతాడంట మనందరినీ తీసుకెళ్ళి. కాబట్టి మనం ఈ ల్యాండ్ మొత్తాన్ని కూడా ఆయనకు అప్పచెప్పేయాలంట. అప్పచెప్పే అడుగుతున్నాడు. He will be our father and we will be his children. So we will consider your offer to buy land. But it will not be easy, for this land is sacred to us. కానీ అదంతా తేలిక వ్యవహారం కాదు. ఈ నేల పవిత్రమైంది, ఈ మట్టి పవిత్రమైంది. This shining water that moves in streams and rivers is not just water, but the blood of our ancestors. It is the blood of our ancestors. పూర్వీకుల రక్తం అది. If we sell you land, you must remember that it is the sacred blood of our ancestors. If we sell you land, you must remember that it is sacred, and you must teach your children that it is sacred, and that each ghostly reflection in the clear water of the lakes tells of the events in the life of my people. Water's murmur is the voice of my father. We can just understand. ఎంత పవిత్రమైంది ఈ అందులో ప్రవహించే ఈ సెలయేళ్లలో, ఈ నదుల్లో ప్రవహించేటువంటి నీళ్ళన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ అవర్ ఏన్సెస్టర్స్, మా పూర్వీకుల రక్తం. ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు అని చాలా నమ్రతతోటి హెచ్చరిస్తున్నాడు. The rivers of our brothers quench our thirst.
The rivers carry our canoes and feed our children. Canoes అంటే ఈ తెప్పలు అని అంటాం. అంటే ఒక పొడవైనటువంటి దొంగల్ని ఉపయోగించి తయారు చేసే పడవలు లాంటి వాటినే కెనోస్ అని అంటాం. Canoes and feed our children. If we sell your land, if you sell your land, you must remember to teach your children that the rivers are our brothers and yours, and you must henceforth give the rivers the kindness that you would give my brother. ఆ నదుల్ని, ఆ నదీ నదాలని, సెలయేళ్ళని, వీటన్నిటినీ కూడా ఇవి మన సోదరులు అని చెప్పి మీరు మీ పిల్లలకి చెప్పాలి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బై అవర్ ల్యాండ్ and if it is acceptable to us. Precious. The air is precious to the red man, for all things share the same breath. The beast, the tree, the man, they all share the same breath. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొక్కలు, జంతువులు, చెట్లు, మనుషులు అందరూ కూడా అదే గాలి పీల్చుకుంటారు. So the air is precious to the red man. The white man does not seem to notice the air he breathes. Like a man dying for many days, he is numb to the stench. But if we sell you our land, you must remember that the air is precious to us, that the air shares its spirit with all the life it supports. ఆ గాలి మనకి ప్రాణాన్ని ఇవ్వటమే కాదు, ప్రాణాన్ని ఇవ్వడంతో పాటుగా ద ఎయిర్ షేర్స్ ఇట్స్ స్పిరిట్, తన యొక్క ఆత్మ, తన యొక్క ఆ స్ఫూర్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా మనకి పంచుతుంది. సో వీ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ దట్. యాజ్ ఎ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ద ఎయిర్ వీ అండ్ ద యానిమల్స్ అండ్ ఈవెన్ ద వైట్ పీపుల్ ఆర్ బ్రీదింగ్ ఈజ్ వెరీ ప్రెషస్ టు అస్. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ప్రెషస్ టు ద రెడ్ మ్యాన్. The wind that gave our grandfather his first breath also receives his last sigh. And if we sell you our land, you must keep it apart and sacred, as a place where even the white man can go to taste the wind that is sweetened by the meadow's flowers. You can look at the language, and this language is full of emotion, and it is very easy to understand. It is very easy to understand, but still the language is full of pictures, images. You can feel the taste and smell of different flowers and different things he mentions. The white man can go to taste the wind that is sweetened by the meadow's flowers. There are so many flowers in the meadows, and these flowers are sweetening the wind. See, when the wind is full of sweet air, sweet smell, then we naturally say, enta tiyanaina vasana ani cheppanattu. Similarly, the same feelings are expressed by this chief. So we will consider your land to buy our land, your offer to buy our land. But if we decide to accept, I will make one condition. The white man must treat the beasts of this land as his brothers. మమ్మల్నే కాదు, మా నదుల్ని మీరు సోదరులుగా భావించాలి. అంతేకాదు, ఇక్కడున్న బీస్, all the animal species that live here should receive the same treatment as brothers, just like us. I am a savage and do not understand any other way. I have seen the thousands of rotting buffaloes on the prairie left by the white man who shot them from a passing train. I am a savage, and I do not understand how the smoking iron horse can be made more important than the buffalo that you kill only to stay alive. What is the man without beasts? ఈ పశుపక్ష్యాదులే లేకపోతే ఏముంది, మనిషి ఎలా బతుకుతాడు? హౌ కెన్ హీ లీవ్? చూడండి ఎంత ఇమోషన్ని కన్వే. ఐఎమ్ ఏ సావేజ్, చెప్పండి, ఐఎమ్ ఏ సావేజ్, నేను ఒక ఆటవీకుణ్ణి, నాకు అర్థం కాదు అని తను ఒక వాస్తవాన్ని చెప్పటం కాదు, ఎదటివాడిలో ఉన్నటువంటి, అంటే ఈ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోలేనటువంటి ఆ రూలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ చీఫ్,
ద సో కాల్డ్ సివిలైజ్డ్ రూలర్ తోటి ఇతను సర్కాస్టిక్గా వ్యంగ్యంగా చెప్తున్నాడు అనమాట. ఐఎమ్ ఏ సావేజ్ అని 2 సార్లు వచ్చింది చూడండి. ఐఎమ్ ఏ సావేజ్ అండ్ ఐ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీ అదర్ వే. ఐ హ్యావ్ సీన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రాటింగ్ బఫెలోస్ ఆన్ ద ప్రయరీ. ఎన్ని వేల కొద్దీ అడవి దున్నలు చచ్చిపోయి కుళ్ళిపోతున్నాయి ఆ ప్రయరీస్లో, ఆ పచ్చిక బయళ్ళలో. లెఫ్ట్ బై ద వైట్ మ్యాన్ హూ షాట్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఏ పాసింగ్ ట్రైన్. వెళ్తూ ఉన్నటువంటి రైల్లోంచి వాటిని షూట్ చేసి అవతల పడేసాం నీ స్వార్థం కోసం, నీ ఆనందం కోసం. సో దట్ ఐ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వై యూ హ్యావ్ కిల్డ్ ఇట్. ఐఎమ్ ఏ సావేజ్, ఐ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. అండ్ ఐఎమ్ ఏ సావేజ్ and do not understand how the smoking iron horse is nothing but a train, but it is understood as a smoking iron horse. It is understood by the chief, can be made more important than the buffalo that you kill only to stay alive. See, you are killing the buffaloes indiscriminately. Your people are killing the buffaloes from passing trains. Then why do you do all these things? వై డూ యూ కిల్ దెమ్ అనేది అతను వేసేటువంటి చాలా అమాయకమైనటువంటి ప్రశ్న. కానీ ఆ అమాయకంగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రశ్నలో చాలా వివేకం ఉంది. ఆ వివేకం అనేది ఏమిటంటే అది ఆ రోజునే ఆయన ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగాడు అనేది ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. వాట్ ఈస్ మ్యాన్ వితౌట్ బీస్? దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ క్వశ్చన్. చిల్డ్రన్, జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ the same thing. What is man without bees? What is man without the plants? What is man without the streams and rivers? We are nothing. So we will have a break and we'll continue the session after the break. మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri. Welcome back, children. Let us continue our speech. Okay. Then, if all the beasts were gone, man would die from a great loneliness of the spirit. For whatever happens to the beasts soon happens to man. All things are connected. Chudandi. If all beasts were gone, man would die from a great loneliness of spirit. ఇప్పుడు జంతువులను చంపేస్తాం, మొక్కలు మొత్తాన్ని చంపేస్తాం, నదుల్ని పాడు చేసేస్తాం, సెలయేళ్ళని కలుష్యం చేస్తాం, అన్నీ చేసినాక హూ విల్ లివ్ విత్ హ్యూమన్ బీయింగ్? మ్యాన్ వుడ్ డై ఫ్రమ్ ఎ గ్రేట్ లోన్లీనెస్ ఆఫ్ స్పిరిట్. ఫర్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ టు ద బీస్ సూన్ హ్యాపెన్స్ టు మ్యాన్. ఈరోజు ఈ జంతువులకు ఏమైతే జరుగుతుందో రేపు అదే గతి మనిషికి కూడా పడుతుంది. ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. This is the conclusion he is giving. Respect. So, ఇది ఒక థీమ్ అన్నమాట. You must teach your children that the ground beneath their feet is the ashes of our grandfathers, so that they will respect the land.
Tell your children that the earth is rich with the lives of our kin. Teach your children what we have taught our children, that the earth is our mother. మేము మా పిల్లలకు చెప్పాం ఈ భూమి మా తల్లి అని. మీరు కూడా మీ పిల్లలకు చెప్పండి ఈ భూమి మీ తల్లి అని చెప్పగలిగితే అప్పుడు ఈ షరతుకు మీరు అంగీకరిస్తే విల్ సెటిల్ అవర్ ల్యాండ్ అని. వాట్ ఎవర్ బిఫాల్స్ ద అర్త్ బిఫాల్స్ ద సన్స్ ఆఫ్ ద అర్త్. తల్లి భూమికి ఏం జరిగితే ఆ జరిగిన చెడుల్లా పిల్లలకు కూడా వర్తిస్తుంది, పిల్లలకు కూడా జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ men spit upon the ground, they spit upon themselves. This we know. The earth does not belong to man. Man belongs to the earth. చాలా చిన్న విషయం ఇది. The earth does not belong to man. మనదా భూమి? మనం భూమికి చెందుతామా లేకపోతే భూమి మనకు చెందుతుందా? మనకి భూమి చెందదు. We belong to the earth. Because the earth is there, we are living on the earth. But you cannot say that you are the owner of the earth or a piece of land. All things are connected like the blood which unites one family. All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons of the earth. Man did not weave the web of life. He is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself. ఈ వెబ్ అంటే ఈ సాలెగూడు అంటే సాలెగూడు అని అనడం కరెక్ట్ కాదులే, కానీ కాకపోతే వీ కెన్ ఓన్లీ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్, వీ కెన్ ఓన్లీ యూజ్ ద వర్డ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వెబ్. బట్ వెబ్ రిప్రజెంట్స్ ద లార్జర్ థింగ్. ఒక పెద్ద ప్రపంచం లేదా ఒక పెద్ద కట్టడం లేకపోతే పెద్ద ఏదైనా వస్తువు, దానిలో బోలెడు విషయాలు ఉన్నప్పుడు దా మొత్తాన్ని కనుక చూసినట్టయితే అందులో ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే మనిషి, అంతేగాని అంతకు మించి కాదు. మ్యాన్ డిడ్ నాట్ వీవ్ ద వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్. హీ డిడ్ నాట్ మేక్ ద వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్. హీ ఈజ్ మియర్లీ ఎ స్ట్రాండ్ ఇన్ ఇట్. దాని కర్త తను కాదు, అందులో ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే, ఒక దారపోగు లాంటి వాడు మాత్రమే. వాట్ ఎవర్ హీ డస్ టు ద వెబ్, హీ డస్ టు హిమ్సెల్ఫ్. ఈవెన్ ద వైట్ మ్యాన్ whose God walks and talks with him as a friend to a friend cannot be exempt from the common destiny. We may be brothers after all, we shall see. One thing we know, which the white man may one day discover, our God is the same God. You may think now that you own him as you wish to own our land, but you cannot. నువ్వు భగవంతుణ్ణి నీ సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటే అది సాధ్యం కాదు. అది ఎలా సాధ్యం కాదో, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపాసిబుల్ టు ఓన్ అవర్ ల్యాండ్. దట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఆఫ్టర్ ఆల్ we came to live and go, live and leave. He is the God of man, and his compassion is equal for the red man and the white. The earth is precious to him, and to harm the earth is to heap contempt on its creator. The whites too shall pass, perhaps sooner than all other tribes. మీరు ఈ రోజున విజేతలు అని చెప్పి వెర్రవీగుతున్నారేమో. ఏ డే విల్ కమ్ వేర్ ఈవెన్ వైట్స్ హ్యావ్ టు గో. మనుషులు మొత్తం అన్ని ట్రైబ్స్ని నాశనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, అన్ని తెగల్ని అన్ని దేశాలని నాశనం చేసుకుంటూ కనుక మీరు వెళ్తే, ఏ డే మే సూన్ కమ్ ద వైట్స్ టూ షల్ పాస్. మీరు కూడా సర్దుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు జీవించడం కూడా సాధ్యం కాదు. పర్హాప్స్ సూనర్ దాన్ ఆల్ అదర్ ట్రైబ్స్. ఇంకా చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో బిఫోర్ ఆల్ ద అదర్ ట్రైబ్స్ గో. అంటే దీని సారం ఏమిటి? మొత్తం మీద మీరు చేసేటువంటి ఈ కార్యక్రమాలన్నింటి వల్ల నదులు నశిస్తాయి, పశుపక్ష్యాదులు నశిస్తాయి, మనుషులు నశిస్తారు, మనుషుల్లో ఉన్న ఇతర తెగలు నశిస్తాయి. వాటితో పాటు వీటన్నిటినీ కంట్రోల్ చేస్తున్నామని, వీటన్నిటినీ మేము నడుపుతున్నామని చెప్పి అని భావించేటువంటి మీరు కూడా పోతారు. ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడాలంటే వాళ్ళందరికంటే ముందే మీరు పోవాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఇన్ యువర్ పెరిషింగ్ you will shine brightly, fired by the strength of the God who brought you to this land and for some special purpose gave you dominion over this land and over the red man.
The destiny is a mystery to us, for we do not understand when the buffaloes are slaughtered, the wild horses tamed, the street corners of the forest heavy with the scent of many men, and the view of ripe hills blotted by the talking wires. Where is the ticket? Gone. Where is the eagle? Gone. The end of living and the beginning of survival. So this is a very, very emotional speech composed of simple words, but they are very heavily loaded in sense. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదువుదాం. ద డెస్టినీ ఈజ్ ఏ మిస్టరీ టు అస్. బహుశా ఇది కంక్లూజన్, ముగింపులో చెప్తున్నాడు. ద డెస్టినీ ఈజ్ ఏ మిస్టరీ టు అస్, ఫర్ వీ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ వెన్ ద బఫెలోస్ ఆర్ స్లాటర్డ్. కిల్డ్. స్లాటర్డ్ మీన్స్ కిల్డ్. The wild horses tamed, the street corners of forest heavy with the scent of many men, and the view of ripe hills blotted by talking wires. Talking wires is nothing but the telephone wires. Now previously, even now also, we have telephone wires joined by different poles. Even now the poles are visible to us in our cities and villages. Okay. చివరికి ఏమంటాడంటే, వేర్ ఇస్ ద థికెట్? గాన్. వేర్ ఇస్ ద ఈగిల్? గాన్. ఇక్కడ ఈ లాంగ్వేజ్ ఒక్కసారి మీరు టెక్స్ట్లో చదివేటప్పుడు కూడా యూ ట్రై టు ఫీల్ ద సింప్లిసిటీ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్. అండ్ ద లాంగ్వేజ్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ సింపుల్, బట్ ఇట్ ఈస్ టేస్టీ. Tasty, and as if it appears that as if the Chief Seattle is talking to us. From the words of Chief Seattle, we can see our own elders, our own fathers, grandfathers and great grandfathers who have been talking to us the same thing about these natural resources, nature and conservation of nature, importance of conserving the nature, the end of living and beginning of the survival. There is a lot of difference between living and surviving. Life, survival, these two are synonymously used words. Almost they mean the same, but practically life is different, survival is different. Survival ఎలాగోలా బతికేడ్చటం, ప్రాణం పోకుండా ఊపిరి పీల్చుకుంటూ బతకటం. దట్ డస్ నాట్ ఇంప్లై దట్ వీఆర్ లివింగ్ హ్యాపీలీ, వీఆర్ లివింగ్ హ్యాపీలీ విత్ అదర్స్. మనం పిల్ల పాపలతో చక్కగా కేరింతలు కొడుతూ బతుకుతున్నాం అని కాదు, బతుకు ఈడుస్తున్నాం అన్న సెన్స్లో సర్వైవల్ అనేదాన్ని తీసుకోవాలి. బట్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్, ఫుల్ ఆఫ్ షేరింగ్, full of music, all these things. So ultimately this last paragraph is very important. The destiny is a mystery to us, for we do not understand when the buffaloes are slaughtered, the wild horses tamed, the secret corners of the forest heavy with the scent of many men, and the view of ripe hills blotted by talking wires. Talking wires, telephone wires. A view of ripe hills blotted by. Where is the thicket? Gone. ఎక్కడుంది? చూడు, పోయింది, లేదు, అన్నీ మాయమైపోతున్నాయి. Where is the eagle? Gone. The end of living and beginning of survival. చూడండి నాయన, అర్థవంతమైన జీవితం పోయి దాన్ని ముగించి బతుకు ఏడవటం అనేదాన్ని మొదలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది అనేది ఆయన సెన్స్. సో వీ హ్యావ్ సర్టెన్ వర్డ్స్ we came across in the text. Resonate, continue to have a powerful effect or value. Course, flow అంటే ప్రవాహము అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. Canoe, a small light narrow boat pointed at both ends and moved using a paddle. Savage, a member of a people regarded as primitive and uncivilized. Priory, it's usually we see priories in America. They are called with different names across the world: steppies, velds, downs.
In America, we call them prairies. A large open area of grassland, పచ్చిక బయళ్ళు అనమాట. ఆ పచ్చిక బయళ్ళనే అమెరికాలో ప్రైరీలు అని అంటాం. Strand, a single piece of thread, wire, hair, etc. Compassion, a strong feeling of sympathy and sadness. సహానుభూతి లేదా సానుభూతి కంటే ఇంకా ఎక్కువ, ఇంకా దగ్గరగా, ఇంకా ఎక్కువగా ఫీల్ అవ్వడం, ఎక్కువగా అనుభూతి చెందడాన్ని. పెరిష్, డై ఆర్ గెట్ డిస్ట్రాయిడ్, నశించడం అన్నమాట. డొమినియన్, కంట్రోల్ ఓవర్ ఏ కంట్రీ ఆఫ్ ఆర్ పీపుల్, ద బ్రిటిష్ డొమినియన్. బ్లాటెడ్, కెప్ట్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ సీన్, కన్సీల్డ్ అంటే కనిపించకుండా దాచిపెట్టి ఉంచటం. టాకింగ్ వైర్, టెలిఫోన్ వైర్. thicket, an area of trees and bushes growing closely together. Okay, these are some new words that we came across. And now children, let us go back to let's look at certain questions with regard to the text, with regard to the speech that we just read. Why does Chief Seattle say that the earth is sacred to his people? Why does he say? Why is it sacred? So it is sacred because it is everything, and it is offering all that the people need. Not only to the people, it is offering everything to the plants. It is offering everything to the buffaloes, the horses, the birds, to every animal, every creature living on it. Question number 2. The speaker says, I am a savage. It is repeated 2-3 times, he uses it. Who do you think is a savage? The red Indian or the white? Why? So in order to answer this question, you have to go back to the lesson, the speech, read it again, and we can then understand whether the red Indian is the savage. Savage is the uncivilized person. Who is uncivilized here? Is the red Indians, are the red Indians uncivilized, or the white people uncivilized? It's a big question, because in one sense the red Indians are primitive. They cover the bodies with leaves and other things, whereas on the other side, the white people wear different clothes like coats, trousers, and they appear civilized. Their food also is different, whereas the red Indians eat everything what they eat is from nature. Directly fruits they eat, nuts they eat, roots, grains they eat, and sometimes they eat the flesh of animals also. So if you take all these things, it appears that the red Indians are primitive, but in the larger context, it is very difficult to say that the red Indians are savages. As far as the thought process is concerned, వాళ్ళ ఆలోచనల్ని, వాళ్ళ సంస్కృతిని, వీటన్నిటినీ కనుక పరిగణనలో తీసుకుంటే, ఇటు ఈ రెడ్ ఇండియన్స్ ఆటవికుల అని చెప్పడం, లేదా ఈ వైట్ పీపుల్ అంటే ఎవరైతే తెల్ల పాలకులు ఉన్నారో యూరోప్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ప్రిమిటివ్ అనేది చెప్పటం అంత తేలికైన విషయం కాదు. Why does the chief say the destiny is a mystery to us? గమ్యం అగోచరం, లేదా ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే అగమ్య గోచరం అని అంటారు. ఎటు వెళ్తున్నామో తెలియడం లేదు అని తెలుగులో చెప్పేదానికి సమానమైనటువంటి సెంటెన్స్ అనమాట ఇది. డెస్టినీ ఈజ్ ఎ మిస్టరీ. వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. వీ డోంట్ నో వేర్ ఆర్ వీ గోయింగ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మ్యాన్ వితౌట్ బీస్? ఇఫ్ ఆల్ ద బీస్ వర్ గోన్, ద మ్యాన్ వుడ్ డై ఫ్రమ్ ఎ గ్రేట్ లోన్లీనెస్ ఆఫ్ స్పిరిట్. వై? We can tell us, we can give explanation to this from our own experiences. You try to write, jot down your ideas from your experiences. I think it becomes a very big account. Is man the sole owner of the earth?
pick out sentences from the speech to justify your answer. Your answer might be yes or no. You might say, yes, man is the sole owner of the earth. You might also say, no, man is not the sole owner of the earth. Whatever be your answer, but you have to justify. How can you say this? How can you give this statement from the text you have, from the speech you have just heard, or from the speech you have just read? Why does the speaker say that? If we spit on the ground, we spit on ourselves. అంటే దీనికి తెలుగులో సమానార్థకమైంది. స్పిట్ అంటే ఉమ్మి వేయటం కదా. భూమి మీద ఉమ్మేవు అంటే అది నీ మొహాన నువ్వు ఉమ్మేసుకున్నట్టు అని చెప్పి అని ఈయన అంటున్నాడు, చీఫ్ సియాటల్. దానికి మనకు తెలుగులో ఉన్నది ఏంటంటే, సూర్యుడి వైపు తిరిగి ఉమ్మేస్తే అది ఎవరి మీద పడుతుంది? అది సూర్యుడి మీద పడదు, మన మొహానే పడుతుంది. సో లాంగ్వేజెస్ హ్యావ్ parallel expressions. This we have to appreciate. When we are learning different languages, just like we learn Telugu and Urdu, and we are also learning English, there are certain common characters. We need to appreciate them. There are so many interesting things in this. All belong to the same family. The speaker says this to mean. దీని అర్థం ఏమిటి? ఎందుకు ఇలా అన్నాడు? అందరూ ఒకే ఫ్యామిలీ. ఏ, ఆల్ యానిమల్స్ బిలాంగ్ టు వన్ ఫ్యామిలీ. బి, ఆల్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ బిలాంగ్ టు ద సేమ్ ఫ్యామిలీ. సి, ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ అర్త్ బిలాంగ్స్ టు వన్ ఫ్యామిలీ. సో దిస్ ఇస్ we have to decide. If you take A, all animals belong to one family, then you have to eliminate human beings and plants. If you take choose B and leave A and C, all animals and plants belong to the same family. Then what happens to human community? What happens to human society? Are they not part of this family? See, everything on earth belongs to one family. All of us will be unanimously choosing C, because everything on the earth belongs to one family. So in his speech, Chief Seattle asks audience a number of questions. He also creates vivid pictures in the minds of the audience. What are the other features of speech? List them. ఈ మొత్తం మీద ఈ స్పీచ్లో కనుక చూసినట్టయితే, there are so many interesting things that Chief Seattle expresses. దీనిలో వచ్చేటువంటివి ఏంటంటే, whenever you read a speech and whenever we read an essay or a lesson, we feel that the sentences should be grammatically complete, but it is not always the case. As writers, the people use a variety of sentences. Some sentences are complete, some sentences are incomplete. Sometimes the verb is given and the subject and other parts are not written. Similarly, sometimes only the nouns or pronouns are written, and those incomplete sentences give a lot of power and they allow a lot of space for the reader to conveniently read. అందుకని రైటర్ యొక్క స్టైల్ని అర్థం చేసుకోవటం కోసము ఒక్కసారి దిస్ ఎస్సే ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఎ వెరీ గుడ్ రైటింగ్. ఓకే, the sentences, there is a lot of variety in the sentences. Sometimes the sentences are grammatically incomplete, but still they are very good examples to be a part of an emotional speech. Okay, children, in order to understand these things, maybe viewing this live is just not sufficient sometimes. So again, if you want to go through the same video, just subscribe to the Saptagiri channel, and I think you can derive a lot of benefit. Above all, read the text once again.
not once, twice or thrice, so that you can understand the tone and the passion of Chief Seattle. With this, we will come to a close of this session, and we hope the coming times will be very happy for all of us. Thank you. పై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd-saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd-saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/ddSaptagiri-VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd-saptagiri.